kansubire nti muli bulungi, kansubire nti ebintu bibatambulira, mwebale kumalako mwaka gwa January gwabadde mwaka muzibu nnyo naye tuguyiseemu tugenze mu mwezi gwa February naye guli omwaka gwa January guvuddewo. Bw'oba olina gy'oli ng'otetenkanya obulamu onoonya 10 abazadde naddala essaawa eno yakuzza abaana ku masomero si ssaawa nnyangu naye sijja kwerabira bajjukiza mukwata abaana mubazze ku masomero. Bannaye ekyo ekirabo kye tusobola okuwa abaana baffe. Ekirabo kyosobola okuwa omwana wo n'obeera contented kwe kuba nti asomye. Omanya nti tomanya ddi lwagenda kukozesa mpapulaze. Okusoma kirungi naye oluusi bikaluba naddala kasente ate naddala ennaku zino nti economy si nnungi naye tugende maaso n'okufuba. Omuzadde era ofubanga ng'omuzadde. Abaami temwesuulirayo gwa naggamba banaye namwe mufeeyo ku baana baffe. Olunaku lwa leero nzize njogere ku kiripusi ezimu. Waliwo omu ku bayimbi baffe obwanga abwolekezza one of the political leaders in Uganda. He might be having his reasons why he's particularly heading that side. Do not involve the mother, don't involve parents because tebamanyi bigenda mu maaso. Omukyala ali gyali ali mu kwerimira 1,200 ali mu kwerimira mmere ye tamanyi na mutabani we biki byakola naye bwe mumutyoboola ndowooza enkola si nnungi. Kasooka tulabe then tuwe opinion yaffe. Ndi ku One Love Beach Busabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo sementi omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tu leading by example tusobola zimbawe eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Njagala zimbe eddwaliro Regulongo omuyimbi wa Buyu Gravity avudde nagamba mwegatteko musonde obuseminti muzimbe kiruddu e Busabala. Andi kati Bobi yagamba ayagala nnyo amalwaliro ate naffe tugaagala. Kati bwe tuba tusobola obaso tuwako ka eka kwezo eka 10 ameka. Naffe tu contributing. Ate newaddeyo biki. That is the reality. Gravity kye yakoze naye yabadde concern n'agamba omuntu ono wabanga agamba mbuffe tetuyambye bantu. Yo wetakadde n'akoze atya kubanga ate era Busabala teriyo ddwaliro liyinza kuzaalisa abakyala mangu awo bwakatuwa ka eka ne tukagirako endala ne tuzimulekera. Yagambye mugenda zimbisaawo kifuba yeetaddewo dda seminti. Si bya kifuba olina kusaba. Bwe baba mama. Nga tukireka. Kati muko. No, nze I'm not part of a gravity's plan. Ne nakirabye. And I was like nekintu no mwana we. Kubanga That's quite interesting. Okay. First and foremost, kiba kirungi bwe tufuna abantu abasobola okuyisaamu amaloboozi gaabwe. Ate ekintu buli lwoba okikola ng'okikola for the good of the public
nze ndowooza obeera ofuuse wanjawulo era amaloboozi ago gasaana gongera okuvaayo. Nze mu ndaba yange y'ebintu eri bweti. Ekisooka, there are certain things ebirina okubeera done by the government. Ebyo ebintu bye bayita public goods. Public goods bye bintu gavumenti byeyina okumakinga sure nti ebikola. Muno mwe tuteeka amalwaliro, mwe tuteeka enguudo, mwe tuteeka security, mwe tuteeka law and order, nti these are services that should be provided by the government. That is why everything that you buy, you pay a tax. That is where your money should go. Kati gw'okukeera ku makya ogende ku private property ey'omuntu omugambe akuwe in a joking way, in a mocking way. Actually nze ndowooza oba totaddeemu first muntu oyo kitiibwa, ekyokubiri oba totaddeemu abantu b'ekitundu ekyo ekitiibwa, because you're kind of playing. Ekintu kyayogerako, it is absolutely right. Twetaaga amalwaliro gazimbibwe, twetaaga abasawo basasulwe, twetaaga abasomesa basasulwe, amasomero gazimbibwe. We deserve the best. Naye ani alina okutuwa these services? A political leader as a person tali obligated kukola bintu ebyo, okujjako bw'aba nga abikola as a private business, nga ye eyo waddembe muli babaddembe okugenda omugamba nti n'essomero liryo. Naye bw'oba osaba ettaka bateekeko eddwaliro lya gavumenti, nze ndowooza wasabye omuntu omukyamu. Omuntu omutuufu ow'okusaba ye gavumenti. Actually, not necessarily President Museveni. President Museveni tali obligated kuzimba ddwaliro kuba ye muntu. Naye gavumenti gy'akulira yeyina obligation okuzimba amalwaliro, yelina obligation okumakinga sure nti bannayuganda n'ebyabwe bali secure. Ayina obligation okumakinga sure nti amalwaliro galimu amadagala, abasawo gye bali bakola, enguudo weeziri ate nga ziri mu conditions ennungi. Ogwo mulimu gwa gavumenti, si mulimu gw'aba political leaders as a person. So kyentegeeza, there is no way you would wake up one day n'ogenda ewa Bobi Wine oba ewa Mr. Kyagulanyi n'omugamba abawe ettaka. Bw'aba nga akikoze okuva ku mutima gwe, ekyo kyanjawulo. Naye bw'oba nga okikola in a mocking manner, and this is where I get a problem with these people sometimes, nti you come out and talk about things that are pertinent, very big issues, and you talk about them in a mocking manner, in a very playful manner. This is very absurd. This is very absurd because we are talking about issues that touch the wananchi, the common person. So when you come out and you start vulgarizing what they are talking about, it is really very absurd. Kubanga you cannot just 2 bags of cement, two bags literally of cement zigenda college no busenyu like 2 wheelbarrows. Nti n'ekintu ekirina meaning, ekintu ekiri heavy mukizanyiramu. Nze wano wentera okuwulira obusungu nti ebintu ebimu mwandibadde mubikwasa nsonga. The selfishness that is exhibited by some people is very, very annoying.
You are playing your own political games at whose expense? Ekisinga okunnuma nti some of you have not seen people die. You have not seen. Waliwo abantu abakaaba amaziga mu Uganda yaffe ng'ekibakaabya amaziga si kuba nti be baalonda obubi oba be baalonda obulungi. Ebizibu ebiruma bannayuganda tebiyina kkala, tebiyina size, bitukwatira wamu nti omuntu bw'ava awaka n'agenda mu ddwaliro n'atasangayo ddagala oba wa NRM oba wa NUP oba wa FDC oba wa DP, nti bw'anaagenda n'atasangayo ddagala kigenda kumuluma kye kimu. Embeera y'amalwaliro gaffe ekwasa ennaku. Tusabe gavumenti ekole omulimu gwayo. You shouldn't joke around with these issues. Amasomero. Naye omuntu najja nti mutuwe akataka. You shouldn't be asking him that. You should be lobbying for more. You should behave like the leaders you are. So, gwe okutandika okutulaga nkyofaayo naye ng'ofaayo ngeri ya mukusaagasaaga. Akakazannyuzannyo ke mulina nze ndowooza kandibadde kakoma. Kuno actually obanga akudaalira bannayuganda. Nze ndabyeko abantu abafa. Not because baagala okufa. Naye it's because tetuplayinze mulimu gwaffe nga ffe abantu abamu abali mu society. Ate nze kino nkyewuunya kati nga gwe Gravity. Maama wo yonna gy'ali, mukazi wattu ali mu kyalo, akeera ku makya n'anoonya 10. Yeebeezeewo akeera ku makya n'agenda n'alima. Naye njagala otunula eka olabe amakubo g'ayitamu gakusanyusa. Bw'aba alwadde n'agenda mu ddwaliro eririyo likusanyusa, afuna services nga bw'alina ozifuna. Nze ndowooza okusinga okuzannya obuzannyozannyo buno obutayina gye butwala ggwanga lyaffe twandibadde a little bit more serious. Public goods are supposed to be provided by the government using the money you pay as taxes. That is why every year the government goes to the parliament and they pass a budget. That is the use of that budget. Now, I know some people don't want to listen to these budgets when they are being passed. The reason why they do this budgeting is to give a framework of what the government should do, when, how, and where. This is the reason why that money is being passed. That's why you hear that this financial year they will pass like 57 trillions or 47. That's the use of that money for the government to provide public goods. These goods are roads, schools, public hospitals, security, name it. Stop vulgarizing these issues. Now, I know some of you want to start playing games because waliwo sente ezijja apparently zibawa abayimbi. Personally, sikiwagira because what you need is not money. You need policies. You need the government to put in place policies that are favorable for every artist in Uganda to be able to benefit from their creations, from their content. I don't support piracy. I don't support people using their works
your works, your creations for their own good, ne batabasasula. I don't support it. You don't need money. Governments that have created a good environment for others to perform, to create stuff, are governments that have seen development go through. I want to give you an example. In South Korea, there is what they call quotas. Nti balina obudde bwe bagamba nti okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 6, that is an example. Content agenda okubeera aired, agenda kuba content wa South Koreans. That is emizannyo, music, name it. Then after that time ono content omulala n'alyoka ajja nti bateekawo akatale nti gwe bonooyiiya akayimbako kajja asobola okuzannya abantu bakalabe, then basasule, then ofunemu. Gwe bonoozannya firimu yo kubanga waliwo policies ennungi ojja kusobola okukola ki? Okugjamu ky'ogjeemu. So si sente. Bagamba omuntu akuyigiriza okuvuba so si kuwa kyennyanja. The role of the government teyina kuteekawo nti kati egenda ebawa handouts. Ebyo tebiri sustainable. So every time you talk about things, you should be advocating for things that create a favorable environment. Nti bw'onooyimba ne muno n'ayimba, let the consumer make a decision. Naye kati just imagine waliwo omuntu omu oba omuyimbi avudde mu kyalo. Tasobola kutuukirira gavumenti, tasobola kutuukirira banene mu gavumenti. Tukimanyi some people can access our leaders, but there are some people who cannot access them. Kitegeeza ki? Does it mean that the person who cannot access the leaders shouldn't benefit? Because I can assure you, when the government releases the money, the people who are close to the leaders are the people who are going to benefit from that money. But a person who's living down in the village will not access that money. Kitegeeza nti you are closing these people outside. And that's not something that you would advocate for. Advocate for something that is going to accommodate everyone. That is a very simple logic. Naye, you're trying to twist things so that some people don't benefit. That is being selfish. Ky'ofa olaba nti abaana abasinga bwe muvayo ne mukola these statements, abaana bajja ne babalumba. Siwagira muntu kuyingizaamu famire yo. Ekyo sijja kiwagira. Naye bw'oba oggyeyo eddoboozi lino libeere nga litegeerekeka. Because some of you speak with so much bitterness. N'olumba Bobi Wine. Actually kambabuulire, Bobi Wine ne bw'afuuka president, nga policies eziriwo ze zikyaliwo, nothing is going to change. Bobi Wine ne bw'atafuuka president ne tukyusa policies. Mr. Museveni ne bw'asigala ku bwa president n'akyusa policies, things will change. Naye tuleme kuzannyira mu nsonga eziruma abantu, naddala nga zirimu omuzinzi. Ebintu by'enjigiriza, ebintu by'okusoma, ebintu bya security, transport, agriculture, those are fundamentals that we should not play around with. Stop playing games. Be serious. And Ugandans should stop entertaining these people. That's my opinion. We shouldn't be entertaining people who are playing around because obulamu bw'abantu buli at stake. Ebizibu omuntu w'ekyaddondo byafuna bye bizibu omuntu w'ekkotido byafuna. Nti ow'ekkotido bw'agenda mu ddwaliro ne watabaayo ddagala, n'ow'ekyaddondo n'agenda mu ddwaliro ne watabaayo ddagala, mwenna mujja kufa. Oba ne wataba basawo. So do not joke around with these issues.
your cause is right. Kirungi nnyo nti you are advocating for a hospital. We need hospitals. We need schools. But please go to the right person to demand for these services to be delivered. That is why they are being paid. That is why you pay the taxes. You don't need handouts. You don't need them. We just need to create an environment where everyone can perform, where everyone can benefit from their energy, from their creations. It is very absurd that someone can write a book, can write a song, and they don't benefit from it because the copyright law is not operating. And the government is taking forever to pass it, even enforce it. You don't need these handouts. And you should be very careful with the government, especially in letter handouts. Actually, if you go back and read about the president of South Korea who was impeached and then charged with corruption, one of the problems she had that her government had blacklisted some artists. It was a very big issue in South Korea. And why was it big? Because they were not following the policies that were being passed or created to create an environment. Naye baakozesanga personal relationships. Nti nze ndi mukwano gwa kamiliyoni so kamuweeyo akantu ke muwadde. So nze ndi mukwano gwa Bebe Cool kamuweeyo ke muwadde. And because EPAS tampagira sijja muwa opportunity. These were all issues of corruption. So we need to wake up. Agamalobozi tugagala gaveeyo. Naye please go to the right offices. We know we have got leaders. The duty they have is to ensure that everyone benefits from the system. Kijja kunsanyusa nnyo nti bwe naakeera ku makya ne jjajja wange n'alwala n'agenda mu ddwaliro afune eddagala. Kinsanyusa nti omwana wange ajja asobola okugenda mu UPE asome. Nti bw'anaavaayo wajja kubaawo emmere gy'anaalya. Nti we have got quality services being delivered. I know growth and development, like, they take time. They take time. Naye advocating for these things is far much better. You don't have any right okugenda wa Bobi Wine. However much, guys, we have freedom. We should learn how to behave, you know. Tutandika okweyisanga abantu. And you look at this respectable artist, najja natandika, you know, ebintu bino ebyekisaazi. Naddala ensonga zino bannaye ziri very pertinent. Tetuzizanyiramu. Naye nze nga ndowooza nti eddoboozi ttuufu. We need hospitals to be constructed. We need hospitals to be equipped. We need medical people to be employed and ensure that services are delivered. Which explanation can we get from the government that certain hospitals are not operating? That is the line we should be asking. Actually, nze sisuubira nti kikola amakulu g'okujja mu kifo ky'omuntu n'oyiwawo omusenyu. Oyo katemba 2 bags of cement ku ddwaliro. You shouldn't be doing that. Ogwo mulimu gwa gavumenti. Yeyina obikola ate nga yeyina obusobozi, and they have the money. Talk about Lubawa Hospital. How far has it gone? And how much money have been spent on that project?
So ekitusiba emabega si kuba nti we don't have the capacity. We have the capacity. Naye offices ezirina okukola emirimu gyazo zirina okutandika okukola. When that starts to happen, we are going to see a very big change. Ojjako era kumakya nga amalwaliro weegali, amasomero nga weegali, ng'ebintu bitambula. So it is better to advocate for things that are very important to everyone. Okusinga okujja okutandika otuzanyira games. Kankubulire omuntu yali alwazizza ku mulwadde n'amufaako nga tewali bikozesebwa, awulira obulumi bwakulaba gwe ng'ogenze wa Bobi Wine oli mu kuzannyazannya ebintu ebyo. Oba omuntu asindika omwana we ku ssomero erya UPE erya USE, omwana n'ava mu senior 4 oba P7, naye nga you don't feel nti ono omwana asomye, ng'omulimu gwokka gwakola ekyamaanyi nnyo kwambala uniform na kugenda ku ssomero. Olwaki? Abasomesa tebaliiyo, tebasasulwa, abasawo baffe bakeekalakaasa emirundi emeka. Ebyo byebintu bye tutalina kuteekawo nti omusawo bw'ava avuddeyo okujja okwekalakaasa, weetaaga ki okwogera obwo? Just talk. So nze ndowooza tulekeraawo okuzannyira mu nsonga ezirimu omuzinzi, naddala bwe ziba zikwatagana ku ggwanga lyaffe. Abamu you benefit so much in these online wars, you know, olw'okuba bazze ne bakwogerako gw'oli mawulire, you benefit so much. Naye kankubuulire, waliyo abantu abali mu bulumi ng'alumwa. Cases nnyingi nnyo tuzirabye. Prime Minister n'agenda mu ddwaliro, Prime Minister omulamba. Bw'oba ojjukira mukyala Nabbanja bwe yagenda Emitiiyana, ewali abasawo baali baganye okulongoosa omukyala olw'okubanga baamusaba ssente emitwalo ndowooza gyalinga 3 ng'omwami tazirina. Kati ebintu ebyo bye biruma abantu. Tobizannyiramu, tozannyiranga ku bulumi bwa muntu. Waliwo be twalaba abaasuula emirambo ku kanso, abakola mu mochari, ndowooza baali Jinja. Kati these are issues that are really serious. You don't play around with them. If it is time to discuss them, let us discuss them. Let us be serious where we need to be serious. Stop playing around. So, mwenna abasobola okuvaayo, abasobola okwongera ku ddoboozi, mulyongereko. Buli muntu olina omulimu ogw'okukola. Nze sijjako era ku makya ngende neekalakazi mu kkubo nkasuke mayinja, nedda. Naye nsobola okukozesa eddoboozi lyange n'enjogera. Abayimbi musobola okukikola. Naye gwe okwagala okulaga nti omuntu omu mubi, he's pretending. Anyway, ne bw'aba pretending, at least he's doing something. Pretending, naye ate ayina kyakola. Gwe to pretending naye ate n'okuyamba toyambye. Nze saagala kukulumbanga muntu. Lwaki? Bw'oba tunatandika okubuuza ebibuuzo ebiri serious oyinza obutaddamu answers. He has helped. At one time he has ever given out land, police ezimbeko their infrastructure. Ataddemu so many boreholes in Kyadondo. Yateekawo tractor emabega kawunga akyali MP, n'ateekawo tractor erime. But he can't do much because omusolo temuguwa ye. Omusolo muguwa gavumenti. Si ye ng'omuntu. Talina obligation yonna okuwa takalye. Tagirina. Bino ebintu si bye byeddanga bwe walaba edda nti omwami yajjanga n'awaayo ettaka, church n'ezimbako ekizimbe, oba omuzikiti ne guzimbako ekizimbe. Nti si bye biseera bino. Era ettaka ly'osaba liri mu bukadde. Nawe olina ettaka, lwaki towaayo liryo? Kenza ayina ettaka. Naye temusobola kuliwaayo kuba obwo si buvunaanyizibwa bwammwe era teri agenda bubasaba kubagamba nti mutuwe ettaka. No, don't joke around. Government has got land.
The government has got capacity to do these things. Sente weziri. Do not joke around. These are not joking matters. They are matters that you can joke about. Ate nekira tuyigeko ku mpisa. Okuba nti oli muyimbi. Don't be too arrogant. Losing, that is just a title. Encho osobola okukka wansi. Sikutiisa naye just be humble. We have seen so many great people. Just be humble. Eddoboozi lyammwe mulikozese mu ngeri gye mulina oddikozesaamu. Nze ndi musanyufu nti wayogedde. Twetaaga amalwaliro. Naye tosaba muntu kinnoomu. Mr. Besigye tayina buvunaanyizibwa bwonna kuzimba ddwaliro. Teri MP ayina buyinza kuzimba ddwaliro na kugula ambulance wadde babikola. Ogwo si mulimu gwabwe. Omulimu gwabwe kugenda mu parliament batuteeseze. Bwe bamala okututeeseza bayise policies. Gavumenti ekole ebyo byeyina okukola. Awo Uganda ejja kuba etweyagaza. Oluguudo lw'oyitako mu mmotoka yo ey'ebbeeyi nange ow'ebigere kwempita. Oluguudo oluyisibwako minisita n'oli omulimi mwayita. Naye ebiseera bingi nnyo tusanze nti minisita bw'alwala bamwetikka ne bamutwala mu nsi ez'ebweru. N'agenda Nairobi, n'agenda Bungereza, n'agenda mu America. Nti ekyo twandibadde tugezaako okukola ennyo n'amaanyi kiveewo. Tuyina abasawo abalungi era nga gavumenti ekoze ky'amaanyi nnyo okubasomesa. We have invested quite a lot of money in these things. Naye bwe tutandika okuteekawo embeera nti ate abasawo baffe bava mu nsi ne bagenda ewalala, ekyo si kirungi. We need to utilize them. People don't want to move away from home. Buli muntu ayagala okukolera ewaka. Naye ekituufu ebiseera ebisinga ekibaawo nti the conditions ze bakoleramu teziri favorable. Tezibawa maanyi kukola kye balina kukola. So babeera incapacitated. So nze ndowooza advocacy nnungi nnyo ey'okutukolera amalwaliro. Naye kyandibadde kirungi buli muntu eddoboozi lye n'aliweereza we lirina okulaga. Njagala okukola example. Emabegako awo twafuna obuzibu ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe. Abantu ne bajjayo amaloboozi. Era abakulu ne bawulira amaloboozi ago. Ekisaawe ennaku zino kyeyagaza. Oyita ku kisaawe ky'ennyonyi n'owulira nga nawe woyise kyekyo. Services zaalongookamu. Ogwo gwe mulimu gw'abakulembeze. So si muntu omu nti Kamiliyoni yagenda n'atereza ekisaawe ky'ennyonyi. Teyali Mutyaba. Teyali Kenny. Abalina okukola emirimu egyo weebali. Gwe buli lw'ojjayo eddoboozi n'oliteeka ku mmeeza, buli lw'ojjayo eddoboozi bajja kumala bakole ki? Balongoose. So nze ndowooza buvunaanyizibwa bw'abakulembeze bwaffe okulaba nti ebintu bino bikolebwa. So si muntu kinnoomu. Eyo private property gye musaba talina obligation gibawa. Ate era tekigenda mulabisa bubi. Ne bwe mwandigenzi ne musaba President Museveni ettaka. Era nandi muwagidde obutalibawa. Era nze mpagira nnyo President Museveni obutabawa ssente. Nze saagala bawe ssente. Nze kyensaba nti ayambe ku ministries ezirina okukola omulimu gwazo guzikole. Tulina Ministry of Health. Ekyo gy'emirimu gyabwe. Kubanga gwe togenda kati senga buli president anajja akasente ke ak'omunsawo kajjamu n'akozesa. Nti takkirizibwa kukola ekyo. Naye bw'aba akikola ng'atoola ku ssente ye n'abawa waddembe. Naye okugamba nti nno contributing, I think it is inappropriate. Tulina ministries ezirina okukola emirimu egyo. So nze ndowooza zigikole. Eyo y'endowooza yange. Bannayuganda mbasaba, bwe mutandika okukuba ba artists baffe bano
bakuba empola mpola. Toleeta famire, maama, taata, abaana tubateeke ebbali. Baleke bano bo bakole ebyabwe. Usually they mess up. They really do mess up. Naye nze ndowooza tetwandibadde so harsh and very bad on them. Let us not be so harsh. Tetubeera nnyo bantu bali imposing n'abaana n'abazadde kuba abazadde tebabiriimu tebabimanyi nabimanyi. Sisuubira nti Gravity yatudde wansi nayogera ne maama we nti kati maama ngenda gende wa Bobi Wine. No, mukazi watte yabyogedde. Sisuubira nti yabyogedde. Ayinza okuba ali ku lulimbi lwe ng'alima anoonya omwogo ogw'okulya. So maama temumuyingiza mu bintu bino, tubeegayiridde. Temugezaako kubanga you never know. Ebintu bye mwogera bisobola okumulwaza, and I wouldn't want us to have a person who is going to lose their life just because omwana we yakoze ensobi. So tuongere okwefaako, tuongere okwerabirira. Don't forget to subscribe. My name is Ken Mwiraba.